President Cyril Ramaphosa na varhangerikulobye va matiko ya Afrika va fikile eKiev, Ukraine ku yisa hungu ra kurhula. Ku vuyela kaya maAfrika-Dzonga va tlangela siku ra vantshwa kambe vusweti ka ha ri xiphiqo. Kasi ka mitlangu mudzaberi wa Bafana Bafana Hugo Bruce u ri ntlangu wa mundzuku na Morocco wu ta pfuna ku komba xiyimo xa vona tanihi xipano. Eka nkarhi nakambe lama mahungu ya Xitsonga hi ririmi kumbe mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. A ri perile. President Cyril Ramaphosa u le ntsindza wa Ukraine eKiev u rhangile xipano xa varhangeri va matiko ya Afrika ku ya ringeta ku lamula nyimpi ya Russia eUkraine. Van'wana varhangeri va matiko ya Afrika eka rendzo leri va katsa President wa Senegal Macky Sall na President Hakainde Hichilema wa Zambia. Ku ve na ku rila ka ti-siren ku vika tibomu ta swihahampfhuka swa nyimpi eKiev hi nkarhi lowu mikanerisano a ya emahlweni. Hambiswiritano mikanerisano yi kote ku ya emahlweni yi kondza ku fika makumu. Kusuka eKiev varhangeri va ta kongoma eSt Petersburg eRussia laha va nga ta va na mikanerisano na President Vladimir Putin mundzuku. Kaloko swa hatetano xihahampfhuka lexi nga rhwala vatiko mahungu na swirho swa ntlawa wa vasirheleri wa President Ramaphosa xi boheke ku yima siku hinkwaro eWarsaw ePoland tanihileswi ndzawulo ya xikaya na vusirheleri wa swa tiko leriya a va kaneta maphephe ya mpfumelelo ku endzela matiko lawaya ya nga ntlawa wa maAfrika-Dzonga. Mulweri wa Afrika-Dzonga kumbe mulweri wa President Ramaphosa ku nga Vincent Magwenya u ri vuyimeri bya matiko lamambirhi a va ri karhi ku kanerisana nhlikano namuntlha ku kuma xintshunxo lexi nga ta olovisela ntlawa lowu wu nghena eUkraine wu hundzela ni le Russia. Nhloko ya UN u ri swa tsakisa ku vona matshalatshala ya varhangeri va matiko ya Afrika yo ringeta ku lamula nyimpi ya Russia eUkraine. Antonio Guterres a yangula hi ta rendzo ra le Russia ni le Ukraine hi President Ramaphosa na ntlhanu wa varhangerikulobye va matiko ya Afrika. Well, first of all, I had the opportunity to have from President Ramaphosa a description of the efforts that were going to be made. And of course, I always encourage all efforts related to peace. It's not for me to define what they will achieve. I think it's important to underline that this is an important initiative based on the goodwill of a number of meaningful countries. Of course, I hope that in the conversations between President Putin and the African leaders, there is a positive outcome in relation to the Black Sea Initiative as well as in relation to the efforts that we are making for the exports of Russian food and fertilizers. Loko swa hatetano holobye nkulu wa Western Cape Alan Winde u ri swiphiqo swa politiki exikarhi ka matiko ya misava swi nghenelela eka ku vuyeriwa ka Afrika-Dzonga kusuka eka AGOA. AGOA i ntwanano wa ntirhisano hi tlhelo ra ikhonomi exikarhi ka tiko ra Amerika na matiko ya Afrika. Winde u le Amerika ku ya ringeta ku kanisa na palamende ya tiko leriya. Lefte endzhaku ka loko palamende ya Amerika yi lava leswaku nhlengeletano ya AGOA leyi fanele ku va laha Afrika-Dzonga yi yisiwa eka tiko rin'wana. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu hlundzukise maAmerika hi ku kombisa ku seketela nalo wa vona Russia enyimpini le Ukraine. The AGOA Act is a law. It's a piece of legislation. It has got another 2 years to run, but within the next 2 years it needs to be rewritten. There's some geopolitical stuff in South Africa that's really getting in the way, and there's a negative narrative at the moment, and we've got to change that, and we've also got to show that, and for me, representing a lot of the agricultural trade that takes place between South Africa and the US comes out of our province. And I've got to make sure that we are going to be able to continue that kind of trade. I am a South African. Right. Before I left South Africa, I phoned Ibrahim Patel to say I'm going to be talking about AGOA.
We kind of spoke about some of the issues that they're facing, and but obviously my responsibility is to the people of the province, to the businesses in the province, to building trade and investment, tourism, the economy of the province. That's my responsibility, and of course go is one of the barriers or one of the enablers, and for us it's a massive enabler right now, and we don't want it to become a barrier. This is not about a trade agreement, this is about a piece of legislation. They're two different things. And of course we can engage on legislation. We must engage on legislation because it's in the interests of the citizens of our province and in the interests of the economy of our province. So that's why I'm here engaging on it. But it's not as if I'm doing it alone. I mean, I have, we engage with DIRCO. We had DIRCO officials in our meetings. Xana President Paul Mashatile u yizile vantshwa va Afrika-Dzonga eka ku lwela ntshunxeko wa ikhonomi. U ri va landzela minkondzo ya vantshwa va 1976 loko va lwa na khale ka mfumo wa xihlawuhlawu. Mashatile a vulavula ka ntirho wo tlangela siku ra vantshwa ra namuntlha eMahungu exifundzeninkulu xa Free State. Vantshwa va Nyan'waka va tsundzuxiwa ku teka ritluka eka buku ya matimu ya vantshwa va 1976 malembe ya 70 lawa nga hundza. Va xaniseke ngopfu hi mfumo lowu a wu lava leswaku ku dyondziwa hi ririmi ra Afrikaans eswikolweni. Namuntlha a ku na ku ringana, vantshwa a va na mintirho, hi le tlhelo vusweti byi tinyike matimba, leswi hinkwaswo emimintwa leyi tlhavetelaka vantshwa va laha tikweni. We remain grateful to the youth of 1976 for their contribution to the social and political transformation of our nation. Their undying spirit and commitment to ending apartheid helped pave the way for a more equitable education system in South Africa. Because of them, the youth in our schools are not compelled to acquire an inferior education in the language that has been imposed on them. In honor of that generation, we have developed a system that is conducive to learning. As a result, many students are now able to choose the careers of their choice. Xandla xa President Paul Mashatile u humesele matitwelo ya mfumo ehenhleni ko va ikhonomi ya tiko yi nga kuli, laha a nga vula leswaku vantshwa hi van'wana lava nga eku tikeriweni hi mpingo lowu. We remain concerned that the economy is not expanding at a rate that permits the economic development of a large number of people, especially the youth. It is for this reason that we are committing to accelerating youth economic emancipation for a sustainable future. Loko swa ha tetano, Soweto PAC na Azapo va kombisa nxiximo wa vona ehenhleni ka vantshwa va 1976, varhangeri va mavandla lawa va ri malembe ya 70 lawa nga hundza, vantshwa va hlangane na mintlhontlho leyi nga koxa na vutomi bya van'wana. We are here when the youth unemployment has overtaken any unemployment rate in the world. Now, that is why PAC and Azapo remain an answer and a solution to the African problems. The struggle against forgetting, because it is not right that 30 years into democracy and about 47 years ago, young people are still unemployed as they are, about 70%, that's the correct expanded version of it, unemployed, and the young people are still, languishing in the street as street kids, and then young people still have to fight for their education. Mavandla havumbirhi bya wona va kombele vantshwa ku ya va votela eka nhlawulo wa lembe leri taka. Vantshwa van'wana va ha ri na ntshembo leswaku va ta vona ku cinca hi tlhelo ra swa timali evuton'wini bya vona. Vantshwa va 1976 a va lwela ntshunxeko kusuka eka mfumo wa xihlawuhlawu. Vantshwa va namuntlha va ri sweswi tiko ri nga kuma ntshunxeko, xiphiqo i ku hava ntshunxeko wa ikhonomi, xiyimo xa swa timali xa ha tika. Van'wana va vona i vantshwa va le Bloemfontein. Hambileswi ku pfumaleka ka mitirho ni ku pfumaleka ka mfikelelo wa swivandla swa mitirho ka ha ri ki xiphiqo lexi vantshwa va hlanganaka na xona. Va vula leswaku siku ra vantshwa i xitsundzuxo eka vona
xo tiyimela hi laha vantshwa va 1976 va endleke hakona. Van'wana va vula leswaku siku leri ri vulavula hi ku nyika matimba eka vantshwa, laha va nga kombela mfumo ku va pfulela swivandla swo tala ngopfungopfu eka dyondzo ni ikhonomi. Vakombisi va vula leswaku ku fanele ku va na swivandla swo tala swa mitirho swa vantshwa, nakambe va lava ku nyikiwa matimba. National Youth Development Agency yi vula leswaku vantshwa va namuntlha va fanele ku teka nhonga eka vantshwa va 1976 va yisa emahlweni ntshunxeko wa tipolitiki lowu va wu kumeke tanihi ndzhaka eka ntshunxeko wa ikhonomi. NYDA was formed precisely out of a necessity, similarly to the youth of yesterday's, primarily to address the multiple challenges faced by the country's youth in a post-democratic South Africa. In safeguarding a democratic South Africa, we ought to ensure that youth participate in its electoral democratic processes, which is why we cannot speak about the fruits of democracy in the absence of nurturing a conscientized youth who are not dependent on hands out but hands up. We must ask ourselves on this Youth Day whether we want to live in a South Africa where young people are dependent on the state, or whether we will provide them with the dignity and social structure associated with work. Luwaca u vula leswaku vantshwa va fanele ku yingisa xirhambo lexi no tirhisa swivandla swa mitirho leswi nga kona. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u ri vantshwa va namuntlha a va na nchumu xa ku xitlangela, u ri va xaniseka hi ku kala ka mitirho. Steenhuisen a vulavula East London, Eastern Cape eka ntirho wa vandla ra DA ro tsundzuka siku ra June 16, 1976. U kondletele vantshwa ku ya titsarisa ku vota no vota eka nhlawulo wa lembe leri tako wa 2024. Vandla ra DA ri vula leswaku tinhlayo ta le hansi ta vantshwa lava titsariselaka ku vota ta vilerisa. Vandla ri vula leswaku vantshwa va nga tisa ku hambana loko vo vota. What we hope to do is to encourage young people to register. The 18 to 35-year-old bracket is the most under-registered group in the country. And we need to encourage young people to understand that the way you vote is linked to the way you live. And if you want a government that's creating jobs in an environment where we've got the lowest youth employment rates in the world, and where jobs are being reserved for cadres and those connected, va ri swi na nkoka leswaku ku va na mapfhumba yo dyondzisa no lemukisa vantshwa hi nkoka wo vota ku nga se va na nhlengeletano ya 2024. You can't watch a match you're supposed to be playing. That's the basic message that we're trying to highlight to young people. We will decide on your behalf, we'll make decisions on your behalf, but we also need as political parties to embark on voter education and what a vote means. I have a role to play as a young person, because not only do I have to live today, but I need to see whether the environment accommodates my life that I want to live for tomorrow. So if I do not go and participate in that election, then I will allow someone else to go and decide my future. That is why I need to make sure that I participate fully next year in those elections, and that is why I want myself and my people and my generation to also make sure that they apply, they register, and we are able to go and vote. Vandla ri vula leswaku va ta amukela ku tirha na mavandla man'wana endzhaku ka nhlawulo wa 2024. Malonga Mahungu eka SABC. Hofisi ya Maxele yi vika leswaku ku ta va na mpfula ta matimba leti nga hlasela xifundzhankulu xa Western Cape mahelo ya vhiki lama. Timpfula leti na moya ya matimba swi onhe tindhawu to tala exifundzhankulu lexiya. Magidigidi wa vaaki va onhakeriwe swinene na hi tindlu. Vapfhumba Maxelo va humese ndzemuxo wa mpfula ya matimba ku fikela hi Mgqibelo. But indlela enethe ngayo inethe kakubi kakhulu, sidadile emanzini, sidamile, ezinye ihoki zimkile ngamanzi, ezinye bezingabonakala zigqumathekile. Even nangoku awakaphela amanzi, sisesemanzini nangoku sihlala beholweni. Eyona ndingakange indivise kamandi into yoba bathi ka bazokuncedwa banikwe ingubo zodwa, banganikwa itrust, kodwa abanawo natrust nantoni. Baxakeka ke ngoku abantu bam, kodwa ke nabantu bexakeke benjalo bahlala apha eholweni ngoba akunethi, bexhophile ezitulweni bengenanto zokulala. There are many thousands of people living in the city tonight that will be living in really tough conditions with water in their homes.
Fortunately, we've got most of the power outages sorted out, but it is still deeply unpleasant. Some of the worst affected we are relocating, but we don't have the capacity, the space to relocate everyone. Vativa politiki va byela vantshwa ku teka vulawuri bya vumundzuku bya vona ku fana vantshwa va 1976. Van'wana va tshemba leswaku mfumo a wu na ntsakelo wo lulamisa swiphiqo swa vantshwa ku fana no kala ka mintirho. Nhlangano wa Ahmed Kathrada Foundation wu lulamise march wa vantshwa ku ya Union Buildings ePitori ku ya byela mfumo hi ta mintlhontlho leyi va nga langutani na yona. Kwalomu ka 40% wa tiphesente wa vantshwa va Afrika-Dzonga a va tirhi, a va dyondzekanga kumbe ku thwasela tidyondzo to karhi. Lembe na lembe, ndzavisiso wa ndzawulo ya mintirho hi kotara wu komba ku hunguteka ka mpimo wa mintirho, naswona nhlayo leyi yi katsa vantshwa hikwalaho ka ku pfumaleka ka swivandla eka ikhonomi. Ahmed Kathrada Foundation yi hlengelete swivumbeko swo hambanahambana swa vantshwa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge National Youth Coalition, leswi vulaka nhlengelo wa vantshwa wa rixaka wo lulamisa mintlhontlho leyi vantshwa va languteleke na yona. At the center of this gathering is to have young people participate in the discussions of our society, to try to bring about new solutions, new ideas into our problems that we are facing, so that we can have a progressive and prosperous country by working together with the government. The right to quality education is a big one. The right to proper health care, the right to an equalized healthcare system, eradication of pit latrines, which I would say isn't just part of the right to quality education but spreads across, and also the need to protect the protests. Vativa ikhonomi va vula leswaku milawu ya mfumo ya ikhonomi ya tsandzeka ku tumbuluxela vantshwa mintirho, naswona a ku na ku navela ka tipolitiki loku ringaneleke ku lulamisa xiphiqo lexi. My approach is that government now must start to rethink their macroeconomic policy, because this policy has been applied since 1994, and then it used to work well during the era of Thabo Mbeki, where there was 5% GDP growth. But the challenge with it, even though there were 5% GDP growth, it was not able to create jobs. Makolo u rise i nkarhi wa leswaku vantshwa va tihlawulela vumundzuku bya vona ku fana na vantshwa va lembe ra 1976. We need young people who will behave like young people of June 1976, who take control of their destiny. Vantshwa va kombela leswaku va katsiwa eka ku endla swiboho tanihi leswi vumundzuku bya vona byi khumbekaka hi swiboho leswi tekiwaka. Ntlawa wa vantshwa lava nga tirheki eSteenbok kusuhi na le Mananga eka masipala wa Nkomazi eMpumalanga va simeke ofisi yo pfuna vaakatiko va vapfumari hi tlhelo ra swa nawu. Va ri xikongomelo i ku va kumela maqhweta lava nga ta va pfuna mahala loko va hlangana swo karhi leswi lavaka va tiva nawu. Va tlhela va macha vantshwa va kombisa ku vulela hi swiphiqo leswi xanisiwaka vantshwa lava ya emugangeni wa ka vona. Ntlawa lowu wa vantshwa wu pfule nhlangano wo pfuna hi vukorhokeri bya xinawu va vone swi antswa ku tirhisa vutivi bya vona hi ku vona va nga kumi mintirho. Ku lwisana ni madzolonga ya rimbewu na cyberbullying hi swin'wana swa swiphiqo leswi muganga lowu wu hlanganaka na swona. Nhwana wa 23 wa malembe a nga endla tidyondzo ta xinawu u vule leswaku nhlangano lowu wa ha kula naswona va hlangana ni mintlhontlho yo hambanahambana ku katsa swa timali. Va kombela swirho swo hambanahambana ku va nyikelela va ta kota ku ndlandlamuka. There are so many challenges that we did face. We actually didn't think that we would be able to pull this off because we had to do everything ourselves. We are unemployed, we don't have funding, so we had to go about asking for donations for this thing to happen. So yes, the challenges are a lot. As of now, we are launching this thing, but we don't know what the way forward is, but we can just hope and pray that we'll be able to find a way out of this. Nhlangano lowu seketelana hi vuhosi bya le ka ndhawu leyi va vule leswaku nhlangano lowu wu ta pfuna ku lwisana ni ku kala ka mintirho eka vantshwa. Vantshwa lava va hlohlotela vantshwa van'wana ku sungula mintirho hi voxe. Ntsabiro wa fanafana Hugo Bruce u lava ku tirhisa ntlangu wa mundzuku na Morocco ku hlela hi laha xipano xa yena xi nga lulama kona ku ya ka mphikizano wa AFCON lembe leri taka. Bafana Bafana va tlanga na Morocco erivaleni ra FNB mundzuku eka ntlangu wa AFCON qualifier
kwalomu ka magidi 50 wa mathikiti ya ntlangu lowu wa mundzuku se ya xaviwile. When you remember the game in Morocco, we were 50 minutes in the game, the first 50 minutes. And after that, it was finished. We were dominated in every line of the team, in every aspect of football, speed, technique, whatever you wanted. And we were lucky that we only lost with 2-1. So I want to see now tomorrow that this is not the case anymore. Maybe there will be moments in the game we will be dominated, because this is a very good team. I said it already, maybe the best team of Africa for the moment. But we have to show more than that we showed in Rabat 1 year ago. And if we can succeed to do that, I think we are really on the good way. And no, then we can say that Bafana make progress in the last year. And you can build on that progress you did already till now, and making this team still better and be ready, really ready for AFCON in January. Next question, guys, please don't forget to say your name and the media house that you represent. Go ahead, sir. Kasitani loko tiko tlangela siku ra vantshwa, nene Orlando Pirates Happy Jele u byele vantshwa leswaku ku titsongahata no tirha hi matimba hi swona xihundla xo humelela. Jele u sungule ku tlanga bolo a ha ri lontsongo eka xipano xa Orlando Pirates hi lembe ra 2006. A ri kona eka xipano lexiya loko xi wina swidlodlo swinharhu ku ringana malembe mambirhi ku landzelelana. Jele u ri kun'wana na kun'wana ku na nkarhi wa dyandza kambe na nkarhi wa ndzalo u ta va kona. Vo tala va lava ku humelela kambe leri a hi rendzo ro olova. Eka Happy Jele a ku nga ri na ndlela yin'wana handle ko cela ku omile. Rendzo rakwe ri sungule eMhluzi eMiddelburg eMpumalanga. Before at school there was a lot of tournaments and I used to play school tournaments, and there was a time whereby there's Coca-Cola Football Stars. We had to participate in that competition as Sofunda Secondary School, and I was still young. I think I was 15 or 16 if I'm not mistaken. Akulo sala kantsongo leswaku a tlangela xipano xa le hansi xa Kaizer Chiefs, kambe Pirates va n'wi vutla hi ku va vona vorhanga ku n'wi nyika kontraka. Kaizer Chiefs came. I went for trials there. I was going to sign for development. When times I have to go to Kaizer Chiefs, then Pirate came. Magents u tiphine swinene hi nkarhi wakwe na xipano xa Pirates laha va nga wina double treble. Eka xipano lexiya u tlange na vatlangi va ndhuma ku katsa Benny McCarthy. I think it's a grace of God the way I've played, the way I put the hard work. You know, people see it. Sometimes you think you're not working enough, but people see your work ethic, and I'm grateful for the fans. I'm grateful for Cullen Label for the initiative that they did, you know, giving the fans the power to select. Tani loko tiko ri ri eku tlangeleni ka siku ra vantshwa, Jele u na hungu eka vantshwa. If you want to be consistent in the PSL, you have to be humble yourself. You have to respect people. You have to work more harder. You know, do some extra training on your own. Na sweswi Jele yena mutlangi loyi a nga tlanga mitlangu yo tala eka xipano xa Orlando Pirates. Hi ndlela leyi mahungu lama mkhomeriwa namuntlha yan'wana ta wa kona Msumbuluko na Amukelani Sombane. Mina vito i Musa Mavunda. Tiphini mayela viki.